J savais que c'était fini au momento greg et vite mon regard. Si petit prétentieux diplôme d'école de commerce. Fraîchement gonflé par une certification linked in ed un ego surdimension. C'est assis en face de moi comme si j'étais un simple poste de dépense éliminaire. Il sentait l'esprit corporel aux agrumes et l'ambition. Et ses premiers mots n'ont pas et bonjour, oh merci pour votre travail. Mais parlons d'alignement. Alignement. Je vais passer 25 ans chez l'exorcismes. Écrire le code me qui donne tout sa valeur leur produit. Et maintenant, j'étais en train d'être à l'agni. Vers la sortie. Il a ouvert mon dossier d'évaluation comme un menu de restaurant et a dit, écoute Jennifer, tu as fait du bon travail vraiment. Mais tu es ici depuis longtemps. Nous ons besoin de gens agiles, adaptables. Si tu n'es pas heureux, elle serait, si genre de sourire de reptile qui ne touche jamais les yeux, la porte est juste elle. Si n'était pas de la rage, pas de la tristesse, si que j'y ressentis, c'était une sorte de mobilité profonde dans les os. J'y regarde la photo de l'équipe sur mon bureau, trois des ingénieurs, j'y les avais embauchés tout just sortis de l'université. Je me souvenais des nuits passées avec eux après de crashes système, des deployments rates. Tourner au café de distributeur et au popcorn micro-ondes. Je me souvenais avoir rate le marriage de ma sœur parce que notre répartiteur de charge avait lâché en plein deployment. Je me souvenais avoir défendu ces gamins quand la direction voulait tout externaliser. Et maintenant, si gamin me tendait un trophée de participation métaphorique, et un vrai dossier de licenciement. Alors j'y ferme mon ordinateur portable. Pas de drame, pas de larmes. Je me suis levé. J'y glisse le dossier sous mon bras. Et je suis sorti. Je suis passé devant mon équipe. Devant la salle de réunion vitrée pleine de gens qui faisaient semblant de ne pas voir. Devant la femme des RH qui, un jour, m'avait demandé de mentor sa niece. Personne n'a dit un mot. Si genre de silence a une gravite. El tire tout vers la basse. Le respect. La loyauté. L'histoire. Mais voile la partie dont personne ne parle. Parfois, le silence est une stratégie. Petite parenthèse. Si tu écoutes encore, clique sur suivre et mets en like si toi aussi tu t'es déjà fait surprendre par quelqu'un qui croit que synergie est une compétence de leadership, qu'a aide vraiment notre équipe, et soyons honnêtes, 90% d'entre vous écoutent sans jamais se bonheur. Oui, toi aussi, je te vois. Je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis allé au petit diner au coin de la rue. J'y commande un café noir et une portion de silence. Je me suis assis dans cette banquette en vinyle rouge et j'y just respire. Pas pleurer. Pas cry. Respire. Je n'avais pas besoin de hurler dans le vide. J'étais le vide. L'exora avait été tout mauvais. J'avais rejoint l'entreprise quand on travaillait encore dans un petit bureau au-dessus d'un porteur sur gages. J'avais vu la société passer d'un prototype bancal un mastodonte de 550 millions de dollars. Et tout cela, l'infrastructure, l'architecture, le cœur du système, portait mes empreintes. Je n'avais pas tout documenté. Pas comme le ferait un jeune dev fraîchement diplôme. Non. Si code, je le vivais. Il n'était pas dans un manuel. Il était dans mon sang. J'y pay l'édition en liquide. Marche du ruse dans la mauvaise direction. Just pour me vider la titi. Puis j'y pris un taxi. Pas un Uber. Un vrai taxi John. Comme le poco l'exora ne pouvait pas se payer un café hors sachet. Chez moi. Ça sentait la lavande et les vieux livres. J'y pose le dossier sur la table manger.
Vers du Deutsch die Bourbon, et ouvert un tiroir qui n'avait pas touché depuis des années. Sous des déclarations d'impots et des coupons parimes se trouvait une mince enveloppe brune, pas d'étiquette, juste le poids de la prévoyance. L'intérieur. La demande de brevet provisoire originale. Mon nom en hot. Has celui de Alexera. Dépassé en 2007. Pendant l'un des nombreux chaos internes de l'entreprise. Quand le service juridique essayait surtout divider la faillite plutôt que de surveiller le registre des brevets. Quelqu'un, beaucoup plus malin que moi que de le bénisse. M'avait conseillé de garder les droits provisoires jusqu'à que tout se stabilise. Et rien ne s'est jamais stabilise. L'Ixora utilise mon framework de base depuis tout ce temps. Les avocats avaient rédigé des accords temporaires, avec des clauses d'expiration, et une condition très précise. Enfouis dans le jargon juridique comme une mine, en cas de licenciement involontaire sans motif valable, les droits reviennent automatiquement leur propriétaire dans un délai de 24 heures. Signa, tampon, archive, et personne n'a jamais vérifié, parce que personne n'a jamais imaginé que j'y partirai. Divine Koi Greg, tu viens d'enclencher la mine. Le chauffeur de taxi n'a rien dit quand j'y suis monté. Dieu merci. Il a juste hoche la tête et active le compteur. Dans la lumière du s'éclairait les rides fatigues de mon visage. J'y regarde par la fenêtre pendant que le centre ville défilait comme un flocon dans une boule neige hors de prix. Des immeubles divers remplis de hommes comme Greg. Des types qui n'ont jamais rien construit de leurs mains mais qui parlent d'innovation comme d'un parfum qu'ils peuvent se vaporiser avant une réunion. Mon téléphone a vibre pour la ultime fois. Encore un message Slack. Je n'ai pas regard. Les collègues essayant de jouer les neuters. Tellement de souls de prendre ça Jennifer. Reste en contact. Au pire encore. Les rhmen voyant des lignes d'enquête de départ. Comme si j'allais évaluer mon expérience de décapitation sur 5 étoiles. Quils midgetant. Ils étaient tous ils. Regarder la scène. Comme un enterrement d'entreprise aux personnes n'apportent des fleurs. Je suis rentré chez moi et j'ai tout les prises de la porte. Manteau, clés, ordinateur portable, mais le dossier. Je ne voulais rien de tout ça prise de moi. Mon chat, figs, m'a regardé depuis le canapé comme s'il savait qu'un changement cosmique venait de se produire. Je me suis vers un autre bourbon sans m'asseoir. Je ne pouvais pas. Pas encore. Je suis resté debout dans le couloir pendant 5 bonnes minutes. Fixant le placard que je n'avais pas ouvert depuis plus de 10 ans. L'étagère du hot. Une vieille boîte d'archives étiquetée ancien, IP/archives/ne pas toucher. Divine qui a touche? Je me suis assise par terre. En tailleur. Comme le poco G révisé pour mes examens, les mains fouillant parmi des feuilles jaunes et des carnets taches de café. Mon écriture de 2006 semblait appartenir une autre femme. Celle qui n'avait pas encore compris combien le monde offrait peu de gratitude la brûlante discrétion. Des onglets et des post-it tombaient comme des papillons sortant d'une tombe. Puis-je l'y trouve? Une enveloppe en papier craft, épaissée, Oxboards nets. Encore scellée avec le tampon du notaire. La date m'a fait battre le cœur. 12 Juillet 2007. Le dossier était enregistré mon nom, pas celui de l'exer, ni au nom de qui que ce soit d'autre. L'époque. Je voulais simplement protéger mon travail. Nous étions une petite équipe. Et je ne faisais pas confiance au chaos d'une start-up. Un ami, Nick, un ancien avocat en propriété intellectuelle devenu éleveur d'alpagas dans l'Oregon, m'avait dit, Jen, dépose le ton nom.
Two pourras tugers la cedar plus tard. Quand l'entreprise sera stable. Sauf que la logement, ils n'ont pas gagné en stabilité. Seulement en avidite. La session officielle des droits état tugers en cours. Personne n'avait suivi. Parce que tout le monde pensait que ça n'avait pas d'importance. Parce que j'étais censé ne jamais partir. N'est-ce pas? J'étais le papier peint. Le chaîne fidèle. Le ruban adhésif qui tenait l'exer ensemble. Pendant que chaque cadre jouait la chaise musicale. Jusqu'ici que l'un d'eux, Greg, avec ses dents parfaits et son instinct pourri, finissent par tout débrancher. J'ai suis levé, les documents en main, et j'ai marché jusqu'à mon bureau comme sur un hôtel. J'ai ouvert le coffre-fort que je n'avais pas touché depuis des ans. J'ai déessayé 3 codes avant de me souvenir du bon. Puis j'ai glissé l'enveloppe. Ce n'était pas encore de la vengeance. C'était de la préparation. Je suis resté un moment de je ne pouvais pas les prévenir. Que c'était l'ancien moi, loyal, prévisible, indulgente, celle qui leur avait donné des décennies de service en pensant qu'ils me rendaient la pareille. Cette version de Jennifer était morte. 7:03. Ma boîte de réception a émis un ping. Accusé de réception officielle de l'USPTO. C'était fait. Le brevet, mon brevet, était enfin de retour lo il devait très. Et moins que les ornait conçu une architecture totalement nouvelle en moins de 24 heures si quils n'avaient pas fait. Chaque ligne de code de leur produit next j'ai empiété désormais sur ma propriété légale. J'ai rouvert mon ordinateur portable et commence rédiger quelque chose de bien plus intéressant qu'un CV. Des conditions de licence. Je ne l'ai pas seulement récupérer ce qui m'appartenait. Je l'ai leur faire payer pour avoir cru que j'étais jettable. Pas brillant. Pas devant un tribunal. Pas sur Twitter. Just avec des contrats. Des chiffres. Des redevances. Du pouvoir. Parce que la vengeance, l'air numérique, ne porte pas de peinture de guerre. Elle porte un filigrane. Greg était apparemment en grande forme si matinelle, du moins. C'est si qu'on m'a dit. Les rumeurs circulant vite quand on a passé 25 ans dans une entreprise. Surtout quand la moitié du personnel vous voit encore comme le père fut humain entre leur code et la prochaine erreur exécutive. Apparemment, Greg avait lancé la réunion de stratégie produite comme s'il animait un jeu télévisé. Bras écartés, sourire éclatant, dégoulinant de confiance comme un vendeur de voitures d'occasion sous amphétamines. Il parlait de pivots agiles et de domination du quatrième trimestre. Il disait que la mise next allait pulvériser la concurrence. Chaque fonctionnalité. Chaque amélioration reposait sur le mi algorithme que j'avais écrit dans mon sous-sol l'époque de Bush. Avant me connaît un seul serveur, et pas une seule personne dans cette pièce n'avait pensé vérifier les dépôts américains si matinal. Je les imaginais, regroupes autour du tableau numérique, déplaçant des blocs into tools moteur principal et module de recommandation, comme des enfants jouant avec des pétards. Greg m'avait putré mention. Oh pause. Putré comme l'ancien système. Verse 11:30. Mon téléphone a vibre. Appel entrant. Martial. Marcy. Du service produit. Celle qui me fallait des Snickers pendant les nuits de rush et qui avait déplouré dans mon bureau parce que son code avait plant l'environnement de test 2 heures avant une démo client. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Cela gen. Sa voix était prudente. Comme si elle s'adressait un hours derrière une clôture. Juste pour te prévenir. On intègre ton ancien code dans la nouvelle version cette semaine. Le lancement de next est avance. Qu'a fait bizarre sans toi ici. J'ai laissé le silence flotter un moment. Puis j'ai dit simplement.
Bon chance avec ça. Ella marque une pause. Attends quoi? Bip. Fin d'appel. Quills s'adjutant. CQ les gens n'ont jamais compris mon sujet. Je ne hurle pas. Je ne poursuis pas. Je n'écris pas de critiques régisses. Je laisse la corde se resserrer tout seul. Et mon Dieu, elle se resserrait vite. Midi, la boîte mail juridique de Alexra avait déjà reçu la notification de reversion de l'USPTO. Mais voyez le plus beau. Personne ne l'avait lu. Parce que dans des entreprises comme l'Exora, le service juridique ne regarde que ce que les dirigeants lui demandent de regarder. Et les dirigeants? Ils étaient trop occupés se féliciter et draguer leurs investisseurs pour remarquer que le sol se dérobait sous leurs pieds. Greg, pendant ces temps, paradis dans les couloirs comme un homme persuadé de voir tout un dragon. Sans se doubter que le dragon avait déjà déposé un mémo juridique de 26 pages et s'irritait un bourbon prise du feu. D'après ce qu'on m'a raconté, il a mis lâche une blague la machine café. Elle n'a mis pas résiste. On dirait que les temps ont changé. Oui, Greg. Les temps ont vraiment changé. Ils étaient quelques jours. Putre quelques heures. De lancer une démo entièrement basée sur un code auquel ils n'avaient plus aucun droit légal. Chaque commit, chaque push, chaque test d'intégration planifié était désormais une ligne sur mon registre de licences. Et je ne l'ai plus facture les prix de l'amity. Cet après-midi, je commence recevoir des messages LinkedIn. Des petits pings d'ingénieurs et d'analystes feignant de prendre de mes nouvelles. Mais tournant tous autour de la me question. Que s'est-il passé? L'un d'eux me ajoute. Greg dit que tu es démission. Bien sur quil dit ça. Greg est du genre near l'incendie pendant que le bâtiment brûle. Je n'ai répondu aucun d'eux. Pas encore. Quils attendant. Quils sentence set de mangaison dans le fond de leur esprit. Cette impression quil manquait quelque chose. Ce n'était pas une impression. C'était l'algorithme quils essayant de voler. Hurlant travers chaque ligne de code. Je ne vous appartiens pas. Oh. Plus tard dans la nuit. Je me suis reconnecté au système public de l'USPTO. Il était tel. Brevet en degree 79 864 322. Statut Miss Jur. Propriétaire. Jennifer L. Hartwell. Date de reversion. Horo date la minute exact de mon licenciement. Aucun drapeau rouge. Aucun avertissement. Just un simple changement de nom. Q personne. Chez l'exora. N'avait encore remarque. Mais l'horloge tournait. Et la combustion lente venait de commencer. Tout commence avec un gamin. Un de ces pauvres stagiaires trop ambitieux que l'exora recrute chaque et dans des universités hors de prix. Pour les jeter dans le département juridique comme des appats dans des eaux pleines de requins. Il s'appelait Aiden. Au putre Ethan. Peu importe. Le genre de petit child enthousiaste qui portait des chemises boutons mi le vendredi décontracté, et qui soulignait les documents avec trois couleurs différentes. Comme si ça allait le sauver du burn-out. Sa mission était simple. Surveiller l'activité de l'USPTO pour repérer les dépôts de brevets concurrents. Rien de bien dangereux. Clicker parcourir. Signaler si nécessaire. Un case coacher. Jusqu'ici quil tate les numéros de brevets de Alexra. Et voy mon nom. J'imagine très bien la scène. Sa bouche soudain sèche. Son souligneur fige en plein volume. Putre est-il crustre, trompe de lion. Putre est-il actualise la page trois fois. Esperant qu'on bug effacer ce cauchemar administratif. Mais la vérité restait elle. Clignotant sur son écran. Inventrice et propriétaire. Jennifer L. Hartwell. Date de fait. 24 heures après licenciement involontaire.
Elle signale le dossier. A envoy un mail son supérieur avec pour objet. Possible issue. C'est qui, en langage corporate. Vous dire je ne veux pas mourir pour ça. Le chef du service juridique le, c'est arte, a relu 5 fois. Puis a fui dans leurs vieux dossiers poussiéreux, et il trouve la clause. Celle qu'ils avaient dépassé puis oublié. Celle que j'avais glissé, subtilement, comme un fil page silencio il y a quinzans. Elle était inattaquable. La technologie faire de l'extra. Évalué 550 millions de dollars. Reposé désormais légalement sur une propriété qu'ils ne possédaient plus. Et ils avaient déjà envoyé les invitations pour la démo publique. Greg, évidemment, a guerre ça avec tout la finesse d'un YouTuber pris en flagrant délit de volume l'étalage. On m'a dit qu'il avait ri. B. Quand le service juridique lui a montré le dossier. Si doit très une erreur administrative, est-il dit. Une erreur administrative. Comme si l'USPTO avait accidentellement transféré la propriété intellectuelle la plus précieuse de l'entreprise la femme qu'il avait viré du jours plus tôt. Et il a double la mise. Ordonne au service juridique de garder le silence jusqu'à démo. On réglera ça après le lancement. Est-il dit. En accusant les juristes de chasser des fantômes. Is fantômes? Très bien, Greg. J'inscrirai ça sur la pierre tombale de ta carrière. Pendant ces temps, le qui produit continuait bosser comme si de rien n'était. Ils ignorant qu'ils travaillent sur un projet qui ne leur appartenait plus. Builds quotidiens, QA finale, brochures brillantes vantant leur technologie propriétaire et leur architecture à brevity. Tout cela, désormais, m'appartenait. Ils construisaient une maison sur un terrain qu'ils ne possédaient pas, et chacun qui passait resserait la corde. Car une fois qu'on présentait publiquement une technologie et qu'on la revendit comme sienne, cela devient de la contrefaçon. Et la contrefaçon en connaissance de cause. C'est pire. Damages triples. Mais Gregson fichet. O alors il ne comprenait pas. O les deux. Trop acute metter son profil linked in avec des phrases cruces comme stimuler l'innovation produit et révolutionnaire les marches verticaux de l'industrie. Un petit sourire satisfait. Ponctué de mots prétentieux. Blessed. Pendant ces temps, le service juridique commençait discrètement rédiger un mémo d'évaluation des risques. Au cas où tout tournerait mal. Je le sais parce qu'un des jeunes avocats la transfère en ami. Qui me la transfère son tour. Objet du mail. Patent reversion. Urgent. Le mémo faisait 3 pages. Mais la dernière ligne suffisait tout résumer. Recommendation. Reporter la démonstration jusqu'à clarification de la propriété intellectuelle. Il était marque low visibility. Faible visibilité. Traduction. Ne surtout pas monter ça au conseil d'administration. Pas encore. Parce que c'était ça. La vraie de Greg. Pas la loi. Pas les conséquences. Le conseil. Il ne leur avait mis pas dit que j'étais parti. Pas officiellement. Elevate entièrement de part dans une mise jour de l'organigramme. Sous un intitule vague. A ligament de l'héritage. Il leur avait assuré que le système next était pioret. Que tout était dans les temps. Que les oratournaient plein régime. Ils ne savaient donc rien. Et la démonstration publique était dans 3 jours. Tic tic tic. Et maintenant. Les fondations avaient disparu. Le jour de la démonstration était comme une météorite. L'auditorium du centre-ville de Flexera avait été nettoyé de fond en comble pour l'occasion. Bitten bras. Projecteurs stériles. Un mur LED de 9 mètres affichant les mots next is now. Des ranges de sieges moella étant occupées par des partenaires de capital risqué.
des clients existence, des représentants du gouvernement, toutes les personnes dont la signature au l'échec comptant. Greg se tenait dans les coulisses, vêtu d'un costume bleu marine du tails trop confiant. Il souriait, plaisantait avec le directeur technique, faisant cette chose que les hommes comme lui font, croyant que le charisme peut surpasser la compétence, et pendant une minute, on aurait dit que ça pouvait marcher. La vidéo d'introduction se lança, des images de stock brillantes montrant des bras robotiques, des gratte-ciels, des employés souriants devant des écrans tactiles. Le public applaudit Parlement. Reg adjusta son micro, marqua jusqu'au centre de la scène. Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix syrupieuse d'autosatisfaction. Si que vous allez voir est l'avenir des systèmes prédictifs. Une plateforme qui changera la façon dont nos clients, dans le monde, abordent l'infrastructure adaptative. Il fit un geste vers l'écran derrière lui. Oh, l'interface du produit se chargeait, sleek, familière, la mienne. Dans les 10 prochaines minutes, dit-il, nous allons vous présenter notre itération la plus avancée séjour, propulsée par notre moteur propriétaire, développé ici chez Lectura. C'est alors que le service juridique bouge. Pas vite, pas dans la panique, juste en silence. Une grande femme aux cheveux gris, vêtue d'un blazer 3 nuances trop sombre pour très un hazard, monte sur scène depuis les coulisses et se pencha, la bouche proque de l'oreille de Greg. Je n'étais pas elle, mais je sais ce qui a été dit. Nous ne pouvons pas faire la démonstration de ce système. Nous ne possédons plus le brevet. Greg cligna des yeux. Rit trop fort. Excusez-moi, petit souci technique, dit-il au public. Donnez-nous juste un instant. Il se retire sur le code avec la juristie. Le micro était toujours ouvert. Tout la première rangée l'entendit chuchoter. De quoi parlez-vous? Nous ons toujours possède ce code. Oh, non, Greg, répondit-elle. Tu ne l'as jamais eu. Jennifer Hartwell déchant la propriété intellectuelle. La reversion est définitive. C'est en registre. C'est en ligne. Si nous faisons cette démo, nous serons en infraction volontaire. Le sang quitta le visage de Greg comme s'il avait été repeal la maison. Quelques chuchotements commencent dans le fond. Des téléphones s'allumeront. Deux personnes dans la section des investisseurs ouvriront le site de l'USPTO directement sur leurs genoux. Brevet numéro 79,864,322. Click defilement. Lecture. Propriétaire. Jennifer L. Hartwell. Date de mise jour. L.y. à 3 jours. Le flux de la démo sur l'écran gent s'effigia. L'interface de remplacement flottait. Comme un secret ouvert. Tout la salle attendait. Le silence s'épaississait, devenant presque tranchant. Du fond, Helbrennan s'éleva. Aucun mot, aucun geste. Just sa présence, observant, les bras croisés, le visage impossible, pas surprise. Sur scène, Greg s'éclaircit la gorge. Il semble que nous devions reporter la démonstration du système principal, dit-il, trébuchant sur le mensonge inventeur. En raison, d'un examen juridique inattendu et d'une vérification d'actifs. Personne n'y applaudit. Le directeur technique semblait vouloir disparaître dans le sol. Le juriste se tenait côté de Greg, parfaitement neutre, les bras croisés, imperturbable, impossible. Puis cela arriva. Une investisseuse, une femme de chez Draper quelque chose, s'éleva. Elle brandit une feuille de papier. Le nom de Jennifer L. Hartwell imprime en gras. Je crois qu'il s'agit de l'enregistrement du brevet, dit-elle. Celui mentionné dans votre communication marketing. Oh, Greg plissa les yeux.
Je ne suis pas sur de cela viand. Balbutia-t-il. Dun register public. Répondit-elle. Nous l'avons tous maintenant. D'autres fois commenceront circular. Une impression complète de la page USPTO, accompagnée de la clause de reversion en langage clair. Quelqu'un l'avait envoyé tout la salle. Personne ne regardait plus la scène. Ils lisaient. Ils partageaient. Ils connectent les points. Si code. Si système. Si n'était pas celui de Laura, c'était la scène. Jennifer n'était pas dans la salle, mais son nom était partout. Sur les documents, dans le code, grave dans l'admin de l'entreprise que Greg prétendait diriger, un cadre murmura un autre. Tu savais qu'il était parti? Non, répondit l'autre. Elle n'apparaissait ni plus sur le dernier rapport de personnel. Au moment où Greg tenta de sauver la situation, balbutiant sur la transparence de la feuille de route et de nouveaux partenariats, j'étais déjà parti du dernier rang. Silencieusement, délibérément, la démo était morte. Le silence, plus fort que tout échec prévu, et personne ne remarqua l'absence d'applaudissements. Ils remarqueront la mienne. Elle nous avait laissé l'utiliser sous une licence temporaire, par bonne foi. Et maintenant, le directeur juridique leva les yeux. Nous sommes en violation. Jesus, murmura quelqu'un. Reg s'essuya la front. Sa chemise unique lui collait la peau. D'accord, mais écoutez, on peut arranger ça. On va négocier. On lui offrira un package, des actions. Elle finira par accepter. Les yeux de Hal se plisseront. Tu crois que c'est une question d'argent? Greg cligna des yeux. Ce n'est pas une question d'argent, dit Hal. C'est une question de respect, de héritage, de contrôle. Elle était le produit. Et maintenant, elle le pesait de nouveau parce que tu n'as jamais compris sa valeur. Personne n'ose répondre. Reg chercha du soutien du regard. Tout ce qu'il trouva. Si furent des ubases. Le directeur financier enleva ses lunettes et se pinça l'art du nez. Comme s'il calculait déjà le montant astronomique des dommages. Le directeur juridique ressembla les documents. Moins QMLLE Hartwell ne nous rend volontairement les droits. Nous ne pouvons pas utiliser le système principal. Ni en démo, ni en production, ni en R&D. Un autre membre du conseil prit la parole. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Greg essaya de parler. Personne ne le laissa faire. Et quelque part, au-delà des murs de cette salle de réunion, Jennifer était assise tranquillement dans son bureau domicile, sirotant dans une tasse ébergie, regardant le soleil se lever sur la ville. Elle n'avait pas besoin de trail. Elle était déjà partout. Je me suis réveillé dans un silence comme celui qui suit une explosion. Le soleil venait peine de se lever. Une lueur pale filtrait travers les stores, projetant des barres sur le plafond, comme les barreaux d'une cellule. Mon téléphone, pose face contre la table de nuit, vibrate si fort qu'il manqua de tumeur. Quand je le retournai, je ne vis pas l'écran de verrouillage. Seulement des chiffres. 243 appels manques. Il ne fiche me plus les noms, just plus. La barre de notifications était un champ de bataille. Des messages vocaux, des textos, des alerts Slack de comptes inactifs. Du emails urgents marques d'un drapeau par l'équipe juridique de l'exergue. Un message privé de merci descent seulement. Putain de merde. Et un odeur de hal. Je fis de filer un moment, sans rien ouvrir puis, comme si je balayais une poussière sur mon épaule, je puis se rappeler pour le dernier appel manqué. Halbrennan. Il répondit la première sonnerie. Pas de salutations. Just une panique refuse. Pourquoi l'usto-t list comme propriétaire?
G pris une gorgie de mon café tiède. Allongé sur le canapé. Mon chat blotti derrière mes genoux. Parce que ça toujours et la cage. Répondis G calmement. G vous ai just laissé l'utiliser. Silence. Puis plus basse. Jennifer. Quest CQ2 vous? Pause pute on arranger ça? Pause comment on sens sort? Pause me. G suis d sol. El savait dej q tout cela ne servait plus rien. G ne répondis pas au téléphone. G n'avait pas besoin. 10 minutes plus tard, j'envoyai un email. Object. Conditions. L'intérieur. Une liste puces. Calme. Chirurgical. Sans jargon juridique. Sans fioritures. Ratchet complete des droits, du système lexer lies au brevet #79,864,322. Accord de redevances hut chiffres. Retroactif la date de résiliation. Siege au conseil d'administration avec droit de vote. Non négociable. G termini par une seule phrase. Si n'est pas une vengeance. C'est un realignment. Puis j'appuie sur envoyer. Pas de signature. Pas de chaleur. Just la vérité. Elle ne répondit pas immédiatement. G ne m'y attendait pas. Elle devait encore très dans la salle du conseil. Essayant d'expliquer aux investisseurs pourquoi la femme quils avaient efficie de l'entreprise de tenir désormais toutes les cartes. Pourquoi le prochain cycle de production, les démonstrations, les tours de financement, les contrats gouvernementaux en attente dépendent maintenant d'un seul nom, la mine, grave dans la base de données de l'usto, et dans la mémoire collective de chaque dirigeant qui m'avait sous-estimé. Je ne voulais pas récupérer mon poste. Je ne voulais plus m'asseoir au mi bureau, boire dans la mi tasse. Sourire parlement ce qui était reste silencieux pendant que Greg me tendait un dossier et un sourire de licenciement. Je voulais me lever. Je voulais une présence. Ne plus très la table des enfants. Ne plus très jeune. Celle de la R&D. Mais Jennifer L. Hartwell, propriétaire. 3 heures plus tard. Mes conditions furent acceptées. Touts. G ne répondis pas tout de suite. G les laissai transpirer. G les laisse croire que G pourrait encore changer d'avis. Puis j'envoie un simple message. J'aurai besoin d'un nouveau badge. Et de ma plaque nominative. Vous la trouverez dans le tiroir du bureau de Greg. Le duxime en partant du hot. Il ne l'a jamais jeté. Just caché. Si soyer elle. Jimmy service un double et masses prise de la fenter pendant que les emails affluent. Avocats. Agents de licence. RH. Tous cherchant formuler leur submission dans un langage conforme et prudent. Le silence que j'avais retenu en fermant mon ordinateur. Il était revenu. Mais cette fois, il me pardonnait. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Ni de posts vantant ma résilience. J'avais obtenu ce que je voulais. Le respect, le quiet, une place la table, et un rappel grave dans les archives fédérales. Quand tu vires l'architecte, vérifie d'abord qui possède les plans. Parce que certains d'entre nous ne brûlent pas les ponts. On bâtit de nouvelles villes. Et on fait payer le lawyer.